Yeah, celebrate that little moment. Ya, Little betul. winning also kita kena celebrate. Jadi anak kita tahu yang mak kita ni really, parents kita ni really sayang kita dengan nak kita togetherness. Assalamualaikum. Inilah dia Diary Mami dan hari ini saya ada seorang rakan dan juga tetamu khas yang kita akan berbincang tentang topik pendidikan. Pendidikan adalah topik yang sangat dekat di hati saya kerana saya rasa ini adalah top priority bagi ibu bapa yang duduk di Singapura. Khususnya di mana pendidikan itu adalah kunci kejayaan dan masih menjadi kunci kejayaan bagi masyarakat kita untuk keluar daripada lingkaran kemiskinan ataupun lingkaran kesusahan. Sebenarnya kuncinya adalah pendidikan dan ini adalah daripada pengalaman saya sendiri. Saya diasuh dan dididik oleh ibu bapa saya yang amat sederhana, Malay educated, tetapi ada sedikit pelajaran dan dapat menjadi guru bahasa Melayu dan mereka dan mendidik saya dan arwah adik saya untuk sampai ke Menara Gading dan meletakkan matlamat itu dari mula lagi dalam keluarga kita untuk belajar hingga dapat ijazah. Dan Alhamdulillah saya merupakan orang dan kata orang ahli keluarga yang pertama menjejakkan langkah ke universiti setempat. Alhamdulillah. Jadi saya rasa tak mustahil bagi sesiapa. Walaupun kita bukan graduate, kita tak berpendidikan tinggi, tapi kalau kita ada keluarga dan kita taruh matlamat yang amat kata orang priority yang betul, insya-Allah keluarga kita boleh berjaya dan kita boleh berjaya juga dalam apa aspek yang kita pilih untuk diri kita dan anak-anak kita. Dan hari ini saya nak berkongsi topik pendidikan dengan seorang rakan sebenarnya, Kak Hamidah Abdul Karim, sebenarnya kerana dia juga mempunyai 3 orang anak perempuan. Kesemuanya sudah pun ke Menara Gading mendapat ijazah masing-masing, dah genggam ijazah, dan beliau juga merupakan seorang usahawan, founder ataupun pengasas The Bunga. Tapi sebelum itu merupakan full time, kata orang you kerja full time dan selepas tu menjadi full time homemaker, stay home mom, betul. sebelum menjejakkan langkah ke dunia usahawan. Betul tak, Kak? Betul. Selamat datang. Okey, terima kasih. Terima kasih menjadi saya punya guest hari ini. Boleh tak Kakak ceritakan tentang apa yang ketiga-tiga orang anak Kak Hamidah buat sekarang? Mereka sudah pun mendapat ijazah masing-masing. Jadi ada 3 kan? Akila, Afika dan Adilah. Semua triple A kan? Mungkin ada sebab nama A. Okey, ceritakan. Okey, mungkin saya introduce diri saya sendirilah. Saya Hamidah binti Abdul Karim. Saya pengasas founder of The Bunga Private Limited. Ya. Sebelum saya kendalikan bisnes gubahan bunga, saya adalah travel agent selama dalam 20 tahun. Wow, berpengalaman Pengalaman. And then because impian saya nak melancong tanpa bayaran banyak. Pandai. Sebab I mean dulu nak jadi stewardess tu macam satu benda yang gah. Yes. Tapi memandangkan saya always refer to parents. Parents said don't, jangan minta restu yang lebih. Tapi mereka cakap no. Because tak nak kita tinggal di luar negara. So seorangan. Lepas tu saya cakap, okay, I want to travel but I don't want to pay so much. That's why saya masuk ke alam travel agent. So dalam nak dekat 20 tahun, lepas tu dah berumah tangga, then I travel. And then saya tiba masanya, saya cakap, I want to get back apa yang saya tertinggal dulu. Dulu saya nak jadi seorang designer. Tapi memandangkan saya selalu pentingkan pendapatan pasal bapa saya dah meninggal dengan mak jualan kuih. Dan datang myself that tak sampai hati nak minta duit ekstra untuk belajar lagi. Faham. So saya kata bila dah ada anak tu, and then saya ambil kelas untuk gubahan bunga. Daripada basic sampai antarabangsa. Sijil antarabangsa. Ya, saya pergi Amerika, Chicago untuk dapatkan certification. Masa dalam ambil kursus tu, memang saya punya niat nak belajar bersama anak-anak saya. Ketika tu mereka bertiga jaraknya 2 tahun. So saya rasa bila saya buat
research ataupun project duduk bersama di meja bulat. Jadi 4 girls lah. Bukan 3 4 girls yang boss jadi monitor. Jadi Kak Mila macam walk the talk You walk the talk. You wanted to do that to show a good example to your daughters. Because saya cakap dengan anak saya, age is not a limit for you to be success. Yes, age is not a limit. Yeah. And lifelong journey concept. Betul. Daripada situ mereka nampak yang wah, ibu saya gigih belajar. And then I tell my children that after I win this, after I complete this, I want to take up competition. Because dari competition, winning is a bonus. Bila saya masuk competition tu, saya akan kenal ramai orang. Yes. Exposure. Bila dah menang and then dah dapat certification yang higher, saya cakap dengan anak saya, I want the world to know me. Dari situ saya masuk World Flower Council. Dari situ pintu terbuka luas. And then bila dah dapat certified, I tell myself that okay, travel is enough. I cakap, okay, this is my time to quit as a travel agent and be a stay-home mom. Focus. Be a stay-home mom and together with my children, and saya kendalikan The Bunga Private Limited. Pada masa itu, apakah umur anak-anak kakak? Primary school kan? Yang besar dalam sekitar nak PSLE. Pada saya itulah umur yang betul. Crucial foundation years. Because saya rasa dalam peringkat umur 12 tahun tu banyak anak-anak nak cari identity. Pasal tengah twinny. Yes. I went through that too. Yes. Sama ada mereka nak jadi ni, nak jadi tu. Kita sebagai ibu bapa, kita kena lihat apa anak kita. Pantau, kita kena selalu be with them. Actually Kak, masa anak saya di sekolah rendah, memang saya ambil no pay leave. Tapi ada pay. Sorry bos. So bila saya take a step back, saya buat skrip dari rumah with a laptop. Memang saya juga stay home mom. Itu yang saya belajar how to cook healthy. Saya bawa dia pergi playground. Because I believe, macam kakak cakap tadi, primary school, actually the hands of the parents to guide them. How to study. How to do their homework. Because kita nak a certain standard homework submission, deadlines. Tapi Linda rasa puas hati tak? Puas. Bila saya fikir balik 3 tahun, saya hands on. Nanti sampailah Christina selesai PSLE. Saya rasa puas sangat. Because I also have the great bonding. I think bonding is important. Yes. Yeah. Nanti kita duduk, kita haruskan satu meja, meja makan malam bersama. Nanti you have to talk about the day. What you How do. was your day? What you do? Nanti nenek akan cakap, kenapa bergaduh? It's not bergaduh. Actually, perbincangan. Let them be excited about their conversation of the day. Correct. So, bila kita ada bonding, kita juga senang tu terapkan the trust and the confidence to speak to us. Ada masalah ke, ada kegembiraan, kesedihan di sekolah. Kakak boleh ceritakan apakah yang dilakukan sekarang oleh ketiga-tiga anak kakak tu setelah mereka selesai dapat ijazah? Okay. Alhamdulillah. Anak saya yang pertama, Akila, dia dah bekerja, his impian dia jadi kenyataan. Dia terpilih untuk bekerja di United Kingdom sebagai seorang research. And then Akila, dia berkata that once I got a job overseas, dia nak continue study. She aiming lagi higher. But memanglah sebagai ibu anak perempuan kita bekerja, belajar di luar negara 4 tahun, and then after that nak bekerja sana, lubuk hati kita memang sedih. Anak perempuan lagi. Betul. Tapi bila saya fikir balik, actually this is the thing that I wanted to do those years. This is what you want. Betul. Tapi saya, kalau dah demi pengalaman. Fitrahnya untuk keluar negara bekerja, untuk menjadi seorang yang hebat, insyaAllah. Yang hebat, yang cemerlang. Cemerlang. I think opportunity gini tak selalu ada. Dan bukan di dalam negeri sahaja. Betul. How about your second daughter? Second daughter, Alhamdulillah, seorang guru. Kita berbincang juga, what subject do you want to teach? She can teach English, geography, literature, whatever. I cakap, why not bahasa Melayu? Because bahasa Melayu tu, kalau kita pegang dengan
begitu bahasa Melayu memang indah. Betul. Sayang Dan kalau kurang orang yang berminat betul. hendak mengajar atau pursue. Betul. So alhamdulillah apa yang dicita-citakan untuk jadi seorang guru Melayu, alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. And then yang nombor 3 ni, okay, interesting juga dia adalah what they call it, international relation, hubungan antarabangsa, which is pekerja dulu masa kecil dia kata I want to do research. Research archaeologists and all this thing. Tapi bila dia dah growing up it's a different thing. Which is alhamdulillah cita-cita ketiga-tiga tu diorang capai cita-cita, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Kak Mida pun happy. Rina, Kristina yang all the Q3 also, insya-Allah kita halfway there, tapi saya rasa macam kakak ada satu memberi perasan juga pada saya untuk family goals untuk anak-anak saya semua dapat ke Menara Gading, insya-Allah. Saya rasa saya berani buat rancangan ni kerana podcast ini, kerana saya rasa yang anak saya yang pertama dan kedua mereka dah selesai politeknik dan junior college dan sekarang masing-masing dalam tertiary. Baru saya berani untuk kongsi. Kalau tidak saya tak nak macam armchair kritik aja. Saya sendiri ada awalnya nak share kerana perjalanan poli pelajar poli dan juga junior college amat berbeza. Dan kita boleh share dengan ibu-ibu di sana, penonton yang actually sedang mengasuh anak, mendidik anak. Kadang-kadang kita tak tahu which choice is good. Anak sama tau, 3 same household, same genes. Tapi lain-lain. Dia orang punya rupa semua sama, lain kan. Ada 3 daughters macam lain. Rambut lain, betul. Muka lain, inclination lain. Jadi kita sebagai ibu bapa, first thing I rasa kita jangan compare them from to one another. Betul. Barulah dia orang boleh thrive in the environment ni, kan? Betul tak? And Kak Mida rasa gembira bila Linda adakan program ni. Pasal it is something like very intellectual punya thinking. Banyak maksudnya macam biar ramai yang tahu pembelajaran di Singapura ni terlalu luas. Tak macam dulu. Yes. Even Poly ada banyak courses yang luar jangkaan kita. Sebenarnya I cemburu dengan pelajar hari ni. Oh, Masya Allah. Macam kita ni masuk bisnes tapi tak belajar bisnes. Kan terjun botol je. Alhamdulillah Allah lindungkan. Dan we use a lot of EQ lah, common sense. Tapi bayangkan kalau kita dapat pergi to entrepreneur school for example. Macam anak saya yang kedua ambil business school kan. Jealous you know. Dia punya lagi kreatif. Even the media is so fantastic. Kita masuk media, kita menggetar-getar kak. Nak pegang kamera ke, itu kita tak tahu kerja. Kita kena pergi course, like a short term workshop. But they are ready to work. So I really admire them. So apa pendapat kakak tentang education system sekarang based on your pengalaman kakak with the 3 anak-anak tu? Bila diorang nak pilih poly ke, diorang nak pre-U or diorang nak pilih college, apa nasihat you dan adakah you did you play a hand in it or you let them choose? Okay. Kita cakap pasal anak yang pertama Daripada primary school, she said she want to be an artist. Saya tanya, nak jadi artis macam mana? Adakah artis menyanyi? Saya kata menyanyi ke, berlakon ke? Celebrity artist. Sekali dia cakap, I want to be a art journalist and art curator. Wow, this is something higher. Kalau dia cakap, I just want to do artist painting, jangan buang masa lah. Just part time or just as part of your that one subjects. You can do an hobby. Correct. Dia kata, bila PSLE nanti saya nak masuk School of the Arts. Kata, okay. Wow. If you do this, saya to get into it. How kan kita ada apa ni, buat research and all this thing. Portfolio. Masa dia nak masuk tu 2,000 applicants. Wow. Yang dipilih 200 saja. Masya Allah, 10 times more. And then dah kirakan macam DSA lah. Betul. Tapi this is what she wants. I told her the fees going to be very expensive. You were to be there about 6 years. If you are ready, insyaAllah ibu dengan ayah akan kerja keras lah. Kita bukan daripada silver spoon, golden spoon in your family. So dia kata, okay. Most of us are not. You know, to be honest, in Singapore, we both working. Yes. Jadi, so kakak dah tahu kan, dia nak jadi apa. So, you dah plan, you know how much. Jadi, ibu bapa perlu ambil tahulah. Betul. Itu mustahak. Jangan macam anak dah sampai ke tahap tu, sekali tak ada duit. Just saying that it has happened. Dan juga, you were saying there are a lot of scholarships. Betul. Government, apa tu dia call, they have
sponsorship, scholarship and also bursary, right? You Yes, can always apply. banyak. I mean, kita nasihatkan anak-anak kita, kalau kita berjaya get a good result, ramai yang sponsorship for you are waiting for you. Memang. Kita kena nak pilih mana yang kita nak, you know. Yeah. Betul. So your daughter managed yang first one masuk ke SOTA. Betul? 6 tahun lah. 6 tahun. Wow. And then along the way there is obstacles, there's a failure, but to me there is nothing is end of the road. And it's part and parcel of getting better and better. Yeah. Kak, SOTA actually is something new. So you actually berani venture into the School of the Arts because time tu baru kan. Jadi Sebab banyak tak tahu apa dia Dia nak punya. tahu kenapa? Dia nak tahu kenapa? How? Sebab these are the thing that I wanted to do. Tapi tak ada. Okay. And then mahal those So years. you actually quite a maverick. Macam in your thinking don't have to be so conventional Yeah. Sebab apa? Saya rasa that as a ibu bapa, kita kena do our own homework. Yes. Kita kena banyak sebelum anak kita tahu dulu. Betul. Jadi anak tahu kita peka dengan benda ni. Yes. Oh, ibu saya tahu sebenarnya what is this is all about. I just want to add on pasal ni. Just as parents kan, kita kadang-kadang tak tahu semua. Kita dah out of touch. Kita bukan pendidik. We are not in the school system or let's say kita not in the MOE. How can we learn and get to know? I think one of the ways is to read news, to read the papers, get up to date kan Kak, and then boleh Google. Apa lagi yang Kakak, how do you keep up? Okay, when bila kira kan masa tu she's the pioneer. Yes. I do research, pergi dekat dulu Gilman dekat I can't remember the space dekat School of the Arts tu. Kakak pergi. Bukan Stanford Road. Bukan. Dulu. Dekat Okay, then it's in town, right? Yeah. Then sekarang baru dekat Kat Stanford. town. Town. Then pergi ke sana. Check the vibes. Yeah, tanya ada guru-guru. Tanya, how is it? Pasal How kita does it ramai go? kawan-kawan guru kan. Yes. Tanya, macam mana School of the Arts? I see. Macam mana? And then tengok dia punya curriculum. It's not about painting. Kalau dia kata warna tu, ada dia punya history, art history and all these things. So dia punya akademik pun ada situ. Pasal banyak orang salah sangka Kak tentang sekolah ni sebenarnya. Saya dengar because they thought it's just that painting. Kalau you nak music, dance tu, tapi dia punya akademik pun ada. Ada curriculum dia berat ada tau. yang tanya Kan? ada yang cakap tak takut ke anak masuk School of the Arts? Lukis saja. So how to make a living? For example, I've heard this type of questions. Lukis saja. Lukis saja. Lukis saja. I mean, diam. Pasal you don't do homework. That mean I know what she doing. Because kalau macam mula-mula dia cakap, I want to be an artist, dah painting. So no. Because I know in future, she said she want to be art journalist dengan curator. This is something higher already. Yes, correct. Which is Alhamdulillah. And she pursue. Dari dia punya yang pernah failure tu, and she become the top 10% in Southeast Asia. Oh, wow. Which is, failure tu is not the end of the road. I don't believe in failure, you down. No. Actually, failure ni part and parcel. Yes, Business, school, work, whatever. But it always, when you look back, you notice that it creates a pavement to be excellent. Kita kena rajin lah. Cuma kita jangan patah semangat, rajin, bounce back. Betul. Betul. So I think it's important macam if our kids face failure pun, kita ajar diorang how to bounce back. Kita pun mesti positif lah. Kita pun mesti dekatkan diri kita dengan anak kita. Jangan putus asa. Betul. Because sky is the limit. Betul. Kita tengok orang-orang yang berjaya pun pernah jatuh ke bawah. Sky is the limit. Do you believe that kita mesti taruh target yang tinggi untuk anak-anak ataupun not too high but higher than what they think they can achieve? Kadang-kadang kita macam segan kan nak taruh high. Macam mana? What's your opinion? Okay. Macam Kak Mira cakap, I want you to be better than me. Daripada situ compare dengan kita. Yes, I think that's fair. Fair kalau kita compare dengan orang lain punya cara lain. Lain, betul. Jadi kita tak nak anak kita akan rasa that wow, I have to be like astronaut example. Apa ni Alexander Graham Bell. I mean like that. No. I mean dengan kita saja. Jadi dia kata, my mother is my parents doing this. And I want to be better. You have to be better because more opportunities, more resources, more guidance kan. Betul. Dan saya rasa this concept juga saya terapkan pada anak-anak. Every time macam like people say, you must be like your mom. Say no, I say you all better be better than me. Linda suka Linda spend time dengan anak pergi makan ice cream Marising, kadang-kadang Sujimi kena tinggal. Dia ikut kadang-kadang dia jealous, dia cakap where are you guys? I want to follow.
It's a girl-dominated household lah kan. So, Sama I kita. rasa bila kita cakap be better than us, it's enough to say that setiap generasi improve. Yes. Improve. Kan? Betul tak Kak? Betul. Cakap senang lah. Betul. So this is all that I think kalau kita fikir gini setiap generasi, setiap lapisan generasi kita improve dah alhamdulillah. Yeah. I mean kalau kita terapkan improve pada keluarga kita, InsyaAllah anak-anak cucu kita dengan generasi kita InsyaAllah. InsyaAllah. Dah benchmark dia dah ada. Betul. How about your second one? What's her punya route to tertiary? Okay. Hers is under pre-U. PU, yeah. Okay. Because setiap anak tu different. Betul. Because I don't like to compare. Jangan. In fact, it boleh patahkan semangat. Yes. Kalau nak compare, dalam hati. Kita tahu. But don't say. Ya, naluri seorang ibu Yeah. kita tengok perwatakan anak Satu-satu, kita. Kita boleh tahu. This one. Alright. So, dia tanya juga, Ibu, is it good for me to be a teacher? And then, I kata, okay. Let's work for it. And then tiga-tiga is not they're maybe what they call it education oriented, which they will go into JC and pre-U. Yeah. So I kata okay, you work for it. Yang second ni tak susah sikit sebab apa ni, she dah decide apa yang nak. And then yang nombor 3 pula. Setiap yang anak nak masuk PSLE tu, kami dah akan tanya, what is your cita-cita? Who you want to be? What you want to be next? Yang kecil tanya, Ibu, why every year you always tanya, kenapa mesti tahu cita-cita kita? Kakak dah tahu to be artist. Yang this one want to be a teacher. I think before I answer you tell me why you ask this question. Wow. Nombor 3 selalu susah lah soalan dia orang pada kita kan? Macam Abang Minda. Betul. Kita nak kena always have the answer in our mind. Yes. And it's unexpected. Apa ni Kak Minda cakap? Easy equation. I give you $10, I give you 1 hour. If you know what you want to do with that $10 and 1 hour, easier for you. Example, you have $10, you go to the shop, kedai mama, beli ice cream. You kata, I want to buy ice cream. Ada $9, right? Left. $9 you can keep. You pergi 5 minutes. So, you ada 1 hour kan? The extra hours you can play. Yes. This is something that your life, kalau you dah tahu nak, siapa you nak jadi, apa you Work nak towards buat. it. Instead of Masuk senses, dek. yes. Masuk senses itu. Kita sebagai mak apa pun mesti pandai jawab. Kalau Kalau dalam otak kita will be smarter than them. Yes, we do. And to be smarter, it's just kita just get in tune with current affairs. Talk to people who are more experienced in the line. Yeah, correct. Betul. My number 3, for example, dia kan manja kan. Biasa. 6 years gap, 4 years gap. Very manja dengan ayah. So Yang kecil ni seru. Ayah apa semua dapat confirm dapat opa pun dia dapat kan. Memang opa tu pun dapat. dia peluk-peluk je dah okay. Okay, so I remember that because dia manja, so she was thinking, guys, I don't think I'm going to do well in my PSLE because kakak dia dah set the standard juga. So I said, kenapa? Don't worry. She was very anxious to get her results. So she said, please don't do, I just want to prepare you guys. I may go to normal gitu, normal stream. Then I said, nobody's going to normal stream. Because I know kita sebagai bapa, I just my point is this, when you follow through your children's education hands on daripada young, you akan tahu dia dah normal, you dah siang-siang, betul dek, dah tahu. Betul tak? Tak ada surprise element in the PSLE. Similarly for my first and second daughter, when they got their PSLE result, nothing out of the world shocking. I already knew plus minus. So I just want to say that if you know your child needs help already, P3 before intervention. Dah masuk. Betul tak? Kelang kabut kan? Tutor ke, you want to quit your job, you want to stay with them. You have already decided. So I told her, if you're going normal, I already told you last year, you are not going to normal. Trust me, don't worry. You will make it like all the other sisters. And true enough, it's nothing to worry. But this is what I want ask masyarakat kita to build that confidence tau. Betul. Dengan diri kita sendiri, dengan anak pun. Betul. Kan? Kita jangan juga macam terpanjat suddenly. It's not suddenly they flunk.
Betul. You have not been keeping tab. If you have, insyaAllah tak akan. Tapi of course, for those children yang ada behavioural or learning disability, we will touch that issue in another podcast Kak dengan saya ada mamis yang lain yang ada experience in this. But I think for people with normal IQ, good IQ, there is no reason why if you tak nurture, dia boleh cemerlang sebenarnya. Betul. Apa ni saya rasa sebagai ibu bapa kita kena recognize kita punya children punya growth Yes. Example ADHD, dyslexic, and then written mirror image and all these things daripada awal lagi. dah diagnose. Yes. Especially now. It's easy to get diagnosed dulu. Sudahlah kau jangan nak buat cerita. Ingat tak? Our parents are not so well informed. Yes. But unless they are in the teaching line. Most of them just go through the main conventional route. Tapi actually this type of children they are smart sebenarnya. They're smart in their own ways. Kalau dapat trigger that special. Betul. They are creative, they are fantastic. Yeah. So now I feel that even this group of people, they have opportunities in Singapore. Unlike dulu, they don't have it. Yeah. And you are just have to move with the Sebab main. tu kita cemburu kan? Kita cemburu kan? Pasal nak masuk sekolah. That's why and lah. choose. Yeah. Betul. So how about your third one? How did she manage to find her footing? Oh, okay. Dia lucu sikit. Masa O-level, she said that, Ibu, I don't think so, I can do better. I said, Adik, looking at you, I know what is your education path already. No, I cannot go JC. I cannot. Dia kata, saya kata, we just do. We jangan cakap apa-apa dulu. Jangan tengok result detail. Result. True, fair enough. Sekali dia punya result flash on the board. You can choose good poly or good JC. Wow. So many choices, yeah. So she choose into JC punya direction. She's alhamdulillah. And she dapat. Okay. Dia kata kita jangan belittle anak kita. Kita jangan discourage dia. Just let go with the flow. And kita galakkan pembelajaran tu is very, very important. Yes. I also find that now education system kan dah banyak berubah lah. Macam dulu, my era, kalau tak pass A-level, hancur harapan, kau tak ada masa depan terus. Kan? Because there's no more, where do you go? Because poly was not linked to tertiary at all. Betul. ITE jangan cakap is a dumping ground to them. You know, so I remember dulu macam gitu. Tapi sekarang tak. If you want to go through poly 3 years, you can still end up in your university. And if you like college, you can go through. Sekarang PU dah tak ada kan? Betul. Except for one college, ada right? Millennium. So saya rasa macam for my children, one went through poly, one through JC kan. I sendiri budak JC. So kalau I tak buka my minda, sebenarnya I akan jadi tiger mom. I don't care. If you make it to JC, go. But because my first daughter dah cakap dia nak media dan dia dah tahu apa dia nak buat, why should I force her to go poly? JC. Walaupun dia boleh masuk JC. Dan saya dengan rela hati besarkan minda saya, terima, dan saya suka because dalam hati one day she can join Screambox kan. Betul lah cakap. Betul. Kita cakap dalam hati dah jadi pun kenyataan. Satu doa Betul. Yang nombor 2, dia memang boleh academic, dia boleh masuk college for sure. Tapi dia punya reason very simple. Ma, don't make me decide what. I just want to go to science and I want to study. Okay lah. Senang. Fair enough. Betul. Pasal bila I masuk JC pun I tak tahu apa nak jadi. Cuma I suka baca. I like history macam itu. So every daughter dah voice kan. Betul. Yang third one dah cakap dia nak pergi poly. I respect that. And now she's trying to find which faculty yang suits her lah. Yang kita ramai-ramai pergi last week dengan my 2 daughters and dengan Sujimi, cari berbual dengan lecturer, alumni di sana, to get the vibes of this course, that course. So like you say, very important. Interesting kan kita tahu semua macam kita nak belajar balik. I always tell them, you know, this is so good. You guys are so fortunate lah. Walaupun cubaan hari ni agak susah untuk budak-budak remaja ni, muda, tapi they have the opportunity. And I told them, jangan sia-siakan masa muda. Betul. Belajar selagi boleh belajar. Betul. Selagi kita ada resources. Betul. Kan? Apa lagi dah jadi adult lagi sedih. That's like, nak kerja, nak kena masak. Singapura ada banyak sangat opportunity. Betul. Belajar. Kalau kita tak gunakan ni, macam sayang. Apakah nasihat kakak? Kakak dan abang actually dah berjaya.
mendidik mereka, mengasuh, membesarkan mereka sehingga ke Menara Gading. When you look back now, what would you like to share dengan ibu bapa hari ini? Okay. Bagi saya kita nak harus memahami anak kita. Okay. Walaupun ada kelemahan ke mana-mana pun, kita harus bersama mereka. Listen and talk to them. Yes. Jangan biarkan bersendirian. Okay, talk. Communication is very, very important. And then semua dari rumah. Betul. Even nak hantar anak kita sekolah, homework to be together. Correct. And then sebelum the lesson start, kita Datang. be with them already. At least macam example kita nak pergi kelas masak. Kita dah tahu, dia punya resipi hari ni Kita dah tahu asam apa pedas. nak masak. Ya, kita dah tahu. Jadi macam anak kita dah, Jadi this tak subject- anxiety, Yes. That's Jadi at least dia punya esteem dia naik. Jadi kita confident senang. pergi sekolah. Yes, betul. Okay, Kak Mida, ini diary mami. Jadi saya nak tanya nasihat Kak Mida untuk mamis-mami yang kat luar tu yang sedang menonton yang masih anak kecil-kecil lagi and they are trying to create excellence in the family ni. Okay. Bagi Kak Mida from experience and tengok di luar sana juga, sebagai ibu ayah pun juga sama-sama. Okay. Ibu spend more time dengan anak lah. Kita lagi nampak banyak kan. Correct. Kita recognize behavioral of anak-anak kita masa kecil. Macam mana cara mereka bergerak di rumah. It is very important. And then flip the book. Little things kita mesti recognize. Kita pick up what's the difference. Human behavioral is very important daripada kecil. Kadang-kadang banyak yang terlepas pandang. Bila dah terlepas pandang ini kita tak terima yang actually this is the change yang kita kena buatkan. I see. And then luangkan masa bersama. Because kalau tak luangkan masa kita akan perasan. Kalau kita sibuk sangat kan. Macam Kak Mida cakap, Kak Mida pernah ambil cuti selama 3 tahun untuk jaga anak. Betul. Itu masa tumbuh rasa what do you call it? Foundation, yes. Besaran Tumbesaran. Tumbesaran anak-anak. Ya. Crucial. Crucial is very important. 3 tahun Kak Mida ambil unpaid leave, but my boss is very amazing. Dia suruh buat kerja daripada rumah. So daripada situ spend more time, I recognize. And then bila diorang punya tulisan pun, bila terbalik-terbalik pun, I quickly get help. Macam mana the mirror image writing and all these things. You can and spot then, baca yang dulu buku ada Peter and Jane. Ingat tak? Yes. That one is very good book. Peter and Jane, and galakkan bahasa Melayu banyak kat rumah. And English. Jadi tak kekok bila kita berbual, especially dengan orang tua, ada nenek di rumah. Berbual bahasa bahasa Melayu. Terapkan rasa hormat. Itu is very important lah. Yes. So dalam membina keluarga Kak Mida, apakah yang as a mommy yang you terapkan that you can share with the audience? Okay. First is hormat. Hormat is very important. Dengan ayah, even kita makan lauk dah terhidang atas meja, kena tunggu everybody ada dekat meja, makan bersama. Baca, doa makan, and all these things. And kita luangkan masa bersama juga, solat bersama. Solat bersama, doa bersama. Yes. And then setiap yang ada something special they want to do, exam ke apa, kita sama doa. Betul. Raikan juga sama-sama. Jadi dia rasa kita together with them in their anxiety ke, dia orang punya nervous ke, dia orang tu And dari kecil lagi kami dah terapkan to be a compassion. Jangan saja kita ilmu kita tinggi tapi kita tak ada rasa that compassion in our life. How do we encourage compassion dalam konteks kehidupan sekarang, you know? I mean, Kak Mida galakkan anak-anak go for community work. And sometimes I also do community works and I bring them along. You do. And then which is good kita do together. And kita buat, jangan kita cakap saja sebagai ibu bapa. Yes, betul. Kita suruh kau kena buat ini, kena buat tu, tapi you not doing it. Yes. Kita kena walk the talk Kak. Yes. Kalau kita nak suruh dia orang membaca, kita baca. Kalau kita buat homework, dia orang buat homework, kita pun do something. Nanti kalau macam kita tak buat ibu tak buat apa ini. Yes, so betul. kita sama-sama. That's why I think your daughters
cemerlang. Pasal you juga seorang yang cemerlang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Betul tak saya cakap yang di kelas? Sebab lagi satu, doa. Doa seorang Apa ibu. ni, ibu saya tinggal dengan saya. Ya. Doa berkat dia, jaga orang Masya tua. Allah. It is sedih nak cakap. Pasal setiap doa yang diucapkan untuk saya tu, untuk anak-anak saya, jadi buah. In fact, Amin. Ya, betul. yang apa ni, even dia dah graduate, ada gambar itu dah. You include your mother in the shots. Sebab apa? Alhamdulillah. Actually, she just kena stroke that is about few months. And then I quickly wanted to do that. That photo shoot. Yeah. That is a precious moment Yes. yang patut dibanggakan. Yeah. I want to include her in that. And you did. Yes. And she's speechless. Which she must be very proud of you Yeah. also. And your She daughters. And all her cucu. Betul. You dah lama jaga kan your mother? Dah hampir 30 tahun. 30 tahun. Mm-mm. So she saw everything. She saw how daripada kecil Betul. you full time work, duduk rumah, and then you are on your Betul. own. And Daripada situ, kira kan jadi macam jalan cerita untuk anak-anak yang, wah, ibu jaga nenek, macam mana. compassion. Terus, yes. Dengan sendirinya, nanti kalau apa-apa, kalau kita dah tak ada, Auto kan, mereka insyaAllah. auto, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita jangan lupa setiap, walaupun anak kita ada competition, exam apa, doa. Beri kata-kata yang baik-baik untuk anak-anak kita. Betul. Kita jangan nampak dan, wah, nakal and all these things. No. Yes. I agree about perkataan yang kita pilih untuk anak-anak kita. Betul. Walaupun kita perlu misalnya marah, Betul. ataupun beri teguran, jangan negatif. Yes. Jangan gunakan perkataan yang kasar, Yes, yang betul. kita tak payah. Sebab for example dalam rumah kita, we don't use the word bodoh and malas. Yes. Kadang-kadang my daughter cakap, I'm very malas to do. I say, don't use the word malas. But I can see you're procrastinating. So, move. Yes, Macam correct. kita kena, pasal apa? Doa. Kalau kita cakap anak kita malas, jadinya memang siapa yang diaminkan malaikat, kami tak tahu. So I say don't use negative words. Kalau boleh, you're not bodoh. You did not study properly. Betul. Did you give 100%? Dia cakap, tak. Of course you will fail. Betul. And of course failure like you say berlaku juga. Macam anak saya nombor 2, dia memang selalu excellent in her PSLE. Bila masuk Sec 1, Sec 2, she struggle with E-Math. And she was in Crescent kan. Dia struggle with E-Math. Saya tak faham because she always get A's lah. Dia pun sampai nangis kat dalam kereta, campak beg. Mom, I flung again E-Maths lah. Dah tu dia nangis. Dia punya orang gitu. Kalau nangis kita semua seram. Pasal orangnya dia tak selalu ceria. Kalau nangis semua seram. Kenapa? So I talk to her in the car. Say, jangan nangis. Nanti mommy help you. Actually, I don't know. I cannot finish the paper. It's very hard. I just cannot get it. So saya kena proaktif. Saya tukar tutor. Bukan kerana tak bagus, yang dulu doesn't work anymore. It's just that sometimes you need to change. Correct. So saya tukar, dan lepas tu start dia improve slowly Kak. In time for O levels, and she got her A's. But at Sec 3 ada A level pula, A-Math, sorry, A-Math masuk frame kan. So I told her this instead of scaring her, because her A-Maths, I told her A-Maths saya pernah buat, I cakap please start fresh. Your A-Maths could be better than your E-Math. A lot of people actually find A-Math more logical. Bagus kan you recognize. Terpaksa, padahal benci maths Kak. I benci tu A-Maths. But because I nak masuk college, dulu tak ada option poly, I need to get the A-Math. Yes. And so I told her, mommy got B3, but actually I did not study much. Now you take fresh. Sekali betul, her A-Maths she scored. Her E-Maths, so she scored A-Maths, but her E-Maths borderline. But slowly kan, we had 2 more years right? Because I took the intervention at Sec 2 mid-year. And when she improved with a new tutor, I was very grateful. So this is what I mean when we say, kita nampak, kita dah tahu struggle. Kalau I biarkan, jangan terperanjat macam anak fail. Tak akan terperanjat punya. We will already know. Betul. This is amazing naluri seorang ibu Ya Kak. Kita boleh recognize apa Tangkap Kak. yang mereka perlu. Betul. Macam kita share tadi. Masa yang salah satu daripada anak kita. Self-esteem. Ya. Self-esteem dia. Tanya apa ni, what can I do for you to bring up you punya esteem untuk you punya PSLE result nanti. Self-esteem. Takut nak Sometimes not related to studying. Can boost them. Correct. Kan? Dia macam takut nak tulis. Kata you just write a letter, put under my door. Right. Nanti mami baca. I want to straighten my hair because my friend said that my hair looks like lion.
Lepas tu, okay, yes, I can do. Ini perempuan macam gini kan. Dia punya kulit, rambut kan. Kita mesti peka. Pasal kita pun vainport kak. Kita faham. Betul. Lagi sekarang kak with IG. Yes. Celebrities or influencers, they look so good. Yeah. Filter ke tak filter, orang tengok why is 15-year-old looking like this? 52 looking like this. Linda mesti agree. Kalau nak ambil gambar, 100 gambar pilih satu edit lagi. nak turn sini dan sana macam mana. Yeah. Make sure baju betul. Yeah, it's definitely more demanding on them. You know, in terms of their looks. Jangan kita ambil ringan. My second one, masa A-level, wow, pimple pop up. Nak tunggu lepas exam, aku tak tahu boleh tahan lagi tak, pasal tengok makin teruk. So I brought her to a dermatologist. See, these are the things. So they need hormonal pills to balance out sekejap, but short term. Yeah. Lepas tu dah okay, she also feel good pergi sekolah. Because dia orang ni dah besar kak. Betul. Dah 16, 17 years old. It cannot be taken lightly. Like, kau jangan tengok cermin je. Yang tengok pun sebenarnya, tapi nak cakap takut dia feel kan. Dia sendiri cakap, Man, can I do something about my... Yeah. Because kalau kita help this, they can boost diorang punya moral and the result will... Yeah, boost. Why not? Yes. InsyaAllah. So sometimes the solution is something simpler or something out of the box that Betul. we never... Just have to talk to them. Betul. Kita listen. Jangan mak bapak je selalu betul. Ya. Kadang-kadang kita pun ada kitanya kesilapan. Mesti ada. Kita kena cakap, okay, Yeah. sorry. Okay, I didn't realise that you need this. Dan itulah yang penting. Kak, one question nak tanya. Kan in our community kita, masyarakat kita suka macam bersyukur, which is good. Kita contented. Yes. Syukur dan dengan apa yang kita ada. But how do we differentiate tu dengan pushing our children to be more than being contented? Meaning push to their fullest potential. Okay. Salah satu daripadanya kami dah galakkan anak-anak masuk competition. It's not winning is a bonus. Of course. Okay. Yeah. Masuk competition untuk dia kenal ramai. And dia tahu the process of competition. Okay. Pengalaman kalau kalah macam mana, menang macam mana. Kalau kita tak bagi dia satu ruang platform macam mana nak push to the limit kan, dia tak tahu. Betul juga. I mean, galakkan competition lah. Ada yang kakak menyanyi. Anything Kita go and support. Everyone go and support. Betul. Menang tak menang never mind. Go. But it's the experience. Daripada situ bila kita push little drawing, writing, poem, anything. Bila orang dapat hadiah atau even participation certificate macam rasa wow, I want to try again. And then bila menang sikit atau tak menang pun kita celebrate. From there they say that this little competition managed to push. These are little thing that kita buat Alhamdulillah. Tiga-tiganya berani untuk ke depan. Which is amazing lah. Dengar tu this is a very good tip I think. Yeah. So whether it's entertainment, music, just push them to showcase and try. Sebelum kita buat competition di luar, the practice. No. We have a show time at home. At home lah. Macam seminggu sekali kita ibu ayah we wanted to dance. Wah, dia tulis draw coupon. Okay. And then dia bawa air. Tutup lampu. Okay, on lampu. That's so good. Camera on and these are the thing that such good memories. They must remember all correct. this. And also it creates the bonding. Celebrate that little moment. Betul. Little winning also kita kena celebrate. Jadi anak kita tahu yang mak kita ni really, parents kita ni really sayang kita dengan nak kita togetherness. I agree. I remembered that one of my daughters did not get what she wanted. And I remembered we all told her, it's their loss lah. It's their loss. You go ahead, move on. You know what I mean? Boost again the more. Betul. Which is, I mean, honestly, this is how I feel. Betul. If you're not chosen for something, there's a reason. But really it's their loss. Not to have you in that. Betul. So, jadi kasih diorang perangsang. Jangan kita marah-marah kalau tak dapat. Kadang-kadang kita pun disappointed tau. Kadang-kadang. But we don't show. We also must reflect kenapa. Kan? Never mind, take it as a learning lesson. Betul. For everybody. I mean, sebenarnya ada banyak avenue. Individual family, individual parents have their own style. There is no buku yang sama. There's no right or wrong. Kita tak buku yang sama. Betul. Semua cara berbeza-beza.
yang macam mana kita nak bring togetherness and kasih confidence pada anak-anak kita. Alhamdulillah. Itu yang saya nak share mamis melalui podcast ni. Kita ambil sikit-sikit daripada this person, this episode, mana yang boleh apply, and then think which one is suitable for you or your family. Because there's no perfect parenting. Honestly, kita yang tahu anak kita sewajar-wajarnya, kita yang paling rapat dengan anak kita. Betul. So insyaAllah we will make the best decision. Mummies know best. Betul. But of course kita pun boleh berdiscussion dengan our children. Betul. And make sure they actually love what they're doing, tau Kak. Betul. So I find that bila orang kita buat sesuatu yang kita suka, kita boleh excel. Kalau kita paksa, walaupun dia bagus, masuk sains ke, nak jadi doktor, but if you don't want, you don't want. You cannot. Sebab apa yang kita suka senang untuk kita lakukan. Senang. And kita happy. Betul. Kita happy, moral booster. Yeah. Fly. And, Kak Mida dengan abang always give them a wisdom of words which ni maybe I just share a little bit. Please share. Okay. I mean ada 2 daripada abang and 2 daripada kakak. Daripada abang a moment of pain, a lifetime of success. Masya-Allah. Bila kita belajar memang kita rasa stress. Habis and everything. Tapi a lifetime of success bila you dah ke Menara Gading, easier for you. Easier life? Ya. Ya, insyaAllah. And then lagi satu, biar kerja cari kita, jangan kita cari kerja. Again, bila kita dah ke Menara Gading lagi, kita ada few offers. Yes, banyak offers yang kita so you can choose what you like rather than being forced to do something you don't like. But correct. Because you have no choice. Yeah. And then again, the equation of the $10 tadi. Kalau kita tahu apa yang kita boleh nak, buat. jadi kita tak buang masa, kita tak buang duit. Betul. And lagi satu, I always remind my girls, be extraordinary sebab dah terlalu banyak ordinary. Masya Allah. Be extraordinary in your own field and in your own right. Correct. Be your own and be your. Enjoy life and bersyukur dengan ingat kita sebagai seorang Islam, kita tahu adab dan tertib kita sebagai seorang Amin. Islam. InsyaAllah selamat dunia akhirat. InsyaAllah dik. Terima kasih Kak. Kami dah doakan juga anak-anak Linda semua berjaya. Amin insyaAllah. Anak-anak kita semua dapat jodoh yang baik. Amin. Itu Jodoh pula. Nanti saya nak ada topik. My family goal, nak ambil gambar macam Kak Mida sekeluarga pakai topi dengan our nenek and opa. InsyaAllah kalau panjangkan umur murah rezeki. InsyaAllah. Amin. Akan kita sampai ke situ. Ya, sama-sama. Terima kasih Linda. Ini satu topik yang sangat bagus untuk sharing. Semoga share ni semua dapat manfaat pada semua. All the mummy. Yes. Ikuti dari mummy untuk lebih dapatkan tips-tips dari all the fantastic, excellent mummies yang tak ordinary sebenarnya. Nampak aja ordinary but very extraordinary. Terima kasih Kak. Terima kasih Linda. Assalamualaikum.